Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrutyurmukshiyamamrutat. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam. Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityomamrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Good evening. You're all good students, sincere students. So, going to college and coming from there here, taking so much trouble. I appreciate your determination. May God bless you all. I don't know how much of language you learn here, but I wish you all the best ever. I know life is a great battle. May the battle become smooth for you. May God make it smooth for you. So today I was thinking whether to take this quote or not, because it's a bit philosophical and heavy, but I will try my best to put it across to you. The second quote on page number 17, because this quote has come as part of this compiled under the educational quotes of Swami Vivekananda. That's why I'm taking it up. The very reason of nature's existence is for the education of the soul. It has no other meaning. It is there because the soul must have knowledge, and through knowledge free itself. If we remember this always, we shall never be attached to nature. We shall know that nature is a book in which we are to read,
And that when we have gained the required knowledge, the book is of no more value to us. మనందరం కూడా ఈ జీవితం అనే బడి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నాం. జీవితమే ఒక పెద్ద బడి. We are all learning our lessons from the school of life itself. The universe is that school. So when our study will be over, when our study will be complete, when is the last lesson that you are going to learn? Or what is the last lesson that you would be learning? When you become perfect like a Buddha, like Vivekananda, like all the mystics, then you have learned all the lessons, you have completed the cycle, then you will go beyond nature. Then you will transcend this nature, the physical world, you will become immortal, and you will not come back to this world again. You have reached that realm which is perfect, which is called truth or God or whatever you may call. ఆ పరమపదం పొందే అంతవరకు మన స్ట్రగుల్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఈ జన్మ కావచ్చు మళ్ళీ వచ్చే జన్మ అంటేనే స్ట్రగుల్. నో వే. దట్స్ వై స్వామి ఈజ్ సేయింగ్, till you learn the last lesson, you will have to be here in the physical world. You know, we are all actually striving and striving and striving. We have been striving for millennia, for centuries. For what? To make a better world. Yes or no? Avuna kada? Why all this science and technology? Because we want to create a better world. A world where there is less suffering. Kada? మనిషి భూమి మీద పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు. దేనికి? ఈ దుఃఖాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. We have an idea of ideal world. An ideal world is that world where there is no suffering for any human being, right? That has been the aspiration for us. Science ద్వారా, wealth generate చేయడం ద్వారా, what we have been aspiring for, an ideal world, a perfect world, a complete world where there is no suffering for even a single individual of that society or the country. అవునా కదా? అదే కదా మన ప్రయత్నం అంతా. Do you think actually we will become successful one day? Or will it remain a utopian idea? అదొక కళ, ఒక డ్రీమ్ లాగా మనం పర్సూ చేస్తున్నాం. ఒక రోజుకి సక్సెస్ అవుతామని అనుకుంటున్నారా? ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ రోజు? When you think you will become successful to create an ideal world, a perfect world? No. See, we have been striving. We need to strive because we are made of karma, we are made of work. Karma is ingrained into our own life. There is no way we can stop working. But we have to try to increase good in the world as best as we can. But if you look at this world, what we find is that some amount of good and some amount of evil is always the same. మనం ఒక మంచిని పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తే చెడు కూడా అదే ప్రపోర్షన్లో పెరుగుతూ పోతుంది ప్యారలల్గా, యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ టూ ప్యారలల్ లైన్స్. ఇఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్, యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, but our aspiration is to minimize the evil in the society, minimize misery, so that only good actually will be there, so that only happiness and joy will be there. But the world is made up of the two, good and evil, happiness and misery. They go together here in the relative world. But there is a realm which is beyond the relative. There these two are not there. It is only joy. It is called absolute. That is called God. So the physical world can never be perfect. There's nothing like perfect world. Perfect world is a contradiction in terms. World అంటేనే imperfect. Relative అంటేనే imperfect. కాబట్టి నువ్వు పర్ఫెక్ట్ వరల్డ్ అనే పదము కాంట్రడిక్షన్ ఇన్ టర్మ్. పరిపూర్ణమైనటువంటి సమాజము, పరిపూర్ణమైనటువంటి నాగరికతలు అంటూ ఉండవు. దే డోంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ రెల్మ్ బికాస్ anything that is physical and the psychological or thought constantly changing. Okay, it's in a flux, changeable. That which changes cannot give you real happiness or peace. So the real perfection that you are seeking is beyond this physical and the psychological realm. So after many experiences, you will understand and you will turn inward, and the spiritual dimension will begin for you. Then you will be a true seeker after truth. Through much struggle, which is called yoga, you will transcend the mind. When you transcend the mind, you attain the absolute. You have become perfect. You have transcended the relative. But in the relative world, it is always a mixture of good and evil. However, you may try. ఇంకా ఎన్నైనా ప్రయత్నాలు చేద్దాం, ఇంకా 100 సంవత్సరాలు చేసినా కూడా ప్రపంచంలో చెడు మంచి రెండు కలిసే ఉంటాయి, సమానంగా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ దెన్ మనం మంచిని పెంచడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయాలని మీరు అడగచ్చు. ఆ ప్రయత్నం చేసే ప్రక్రియలో ఓకే, చెడు నుంచి మంచికి, మంచి తర్వాత బియాండ్ ద ట్రూ. యూనో, శ్రీ రామకృష్ణ యూస్ టు గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ థార్న్ హ్యాస్ స్టక్ ఇన్ టు యువర్ సోల్, ఇన్ టు యువర్ ఫుట్. మీ కాళ్ళలోకి ముళ్ళు గుచ్చుకుంది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? వాట్ యూ డూ వెన్ ఇస్ థార్న్ స్టక్స్ ఇన్ టు?
Your soul, you take another thorn and you remove the first thorn. Yes? After taking the thorn out, you discard both the thorns, right? వేరే ముళ్ళు తీసుకొని ఫస్ట్ ముళ్ళుని తొలగిస్తాం, తర్వాత రెండింటిని పక్కన పడేస్తాం, అంతే కదా? ఏదైతే ముళ్ళు ఉపయోగపడిందో దాన్ని తీసుకొని జేబులో పెట్టుకుంటాం. యూ వోంట్ డూ ఇట్, రైట్? సో లైక్ దాట్ you will overcome evil through good, and afterwards you will go beyond good also. And that is perfection. చెడుని మంచి ద్వారా జయించి తర్వాత ఈ రెండింటికి అతీతంగా వెళ్ళటం. చెడుకి మంచికి అవతల అబ్సల్యూట్ ఉంది, దట్ ఈస్ గాడ్. బట్ దిస్ వరల్డ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఎ డ్రామా ఆఫ్ బోత్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. ఆల్వేస్ ఇస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. బట్ యet we must do good because we have to overcome evil through good, and afterwards only you can go beyond. That's how actually all scriptures, all religious preachers, all prophets, all messengers of God ask us to be good, to be moral, and to help as many people as we can. Try to increase the goodness in the world as best as you can. But from an absolute point of view, this world will always remain a mixture. Not that you will be able to become successful. Swamiji is saying, you learn your lessons from the school of life, and afterwards go beyond the school itself. That's the goal, okay? Thank you. Nice evening.